Awurade hyira ɔnte na nim nkyerɛ omie kwan ma wo na ɔnyɛ ɔkɛseɛ na ɔnyɛ wakoma so ade ma medin ɛde so bless medin ɛde so bless ɛde ɛnɛsɛ befara dodoɔ no afrɛ m so bless. Awurade hyira bebree meda so ɛwɔ nkyerɛkyerɛ a mede berɛ abere ne abere nyinaa no saa nkyerɛkyerɛ no na megu so a mede ɛbrɛ wo ɛnɛ nso so me ne wo kasa kakra afa the scriptural key to success. The scriptural key to success. We will say the scriptural key to success. Any day. Make sure ne say ana meka ne say safoa a ɛwɔ nyame asɛm mu a yɛtimi edidi yi. Safoa a ɛwɔ onyame asɛm mu a yɛtimi edi yi ana yidie safoa a ɛwɔ nyankopɔn asɛm mu. Na nokwasɛm baako a ɛwɔ hɔ ne sɛ yɛwɔ kwan bebree so a onipa fa so di yi. Wate ase obi hu ne sɛ okum nipa a ɛna obetimi de di yi wɔ asetena mu. Ɛna obi so hu ne sɛ ɔyɛ azaa ɛna obetimi de di yi wɔ asetena mu. Ɛna ebi so hu ne sɛ ɔyɛ adwumaden a ɛna obetimi de di yi wɔ asetena mu. Ne nyinaa yɛ ɛsiane sɛ onipa fa saa kwan ne nyinaa so a otimi nya ne ho anaasɛ otimi nya sika anaa otimi edi yi wɔ abrabɔ mu. Ne ɔhwehwɛ ne nyinaa ne nsa yɛ den ɛka. Yɛka sɛ obi edi yi wɔ abrabɔ mu a nipa no nhia hwee. Wote ase wadi yi sika mu bibia mu. Wote ase na ɛnyɛ ɛno ho asɛm na me ne wo ka ne sesei. Me ne wo ka the key to success a ɛwɔ onyankopɔn asɛm mu anaa ɛfiri nyame asɛm mu ɛba. Yɛnhwɛ ade bi ɛwɔ Genesis chapter 12 verse number 1 to 3. Nokwasɛm a ɛwɔ hɔ ne sɛ yɛwɔ keys baako mmiɛnsa ne ɛnan bi a sɛ onipa wodi so a onyame hwɛ so ɛma wo yɛ nhyira. Onyame hwɛ so ɛma wo yɛ nhyira ɛwɔ saa kwan no so. Na ɛno na mebɛbobɔ so ɛde akyerɛw no. Yɛmu bebree hɔ nom a yɛyɛ kristofoɔ but yɛlake saa nneɛma no sɛ kwan a onipa bɛfa so obedi yi obegyina nyame asɛm so adi yi ne ade no ɛyɛ ana ɛyɛ difficult kakra but mepɛ sɛ na mekyerɛkyerɛw kakra na ɛboa yɛ nyina na ɛhyɛ nyankopɔn di animuonyam na ɛtimi wɔ abrabɔ nso ɛtimi ɛkɔ n'anim. Awurade nhyira wo na ɔnte n'anim nkyerɛ wo. Genesis chapter 12 verse number 1 to 3. What say? God said to Abraham, leave your family, your country, your people, and your father's house, and go to the land I will show you. Onyankopɔn frɛ Abraham no. Na ne din ne Abraham. Na ne din paa de Abraham. Na ne din Abraham no sɛne papa biara de to ana obiara wo a wɔde ne ba ɛto no ana papa biara to ne ba din saa na Abraham papa ɛto ne ba din sɛ yɛfrɛ no Abraham. Na onyankopɔn frɛ no ɔka asɛm bi kyerɛ no. Ɔsɛ free wabusua mu, that is your family. Free ɔman na wuti mu no. Free nkurɔfokuo bi a wone wɔn wɔ hɔ no mu. Wate ase na
fi o papa so fi na kɔ asase a me Nyankopɔn mɛkyerɛw no. Amen. Na sɛ yɛka sɛ leave and go a command. What I say? Leave and go a command. Eti nipa na ɔno so o pɛ so hyira wo no. Wɔsi firi ha na kɔ ha. Two things involved. Sɛ ufiri hɔ a ɛna wɔn nsa bɛka nea ɔno pɛ so ɔde ma wo. But wɔn mfiri hɔ no ma wɔn nsa nyɛ dɛ ɛnka ma ne yie. Ɛnyɛ yie. What I say? Now, metoa so. Na Abraham ana ne din de Abraham no. Bible say ɔyɛ sutie ɛma Awurade. Na ofi na gya fie asase a wɔte so ɔman na wɔte mu no ɛne nkurɔfoɔ a ɔmatwa ne ho ahyia no mu ofiri hɔ etie Nyame ɛyɛ ne Nyankopɔn pɛ ɛde ɛma no. Na hyɛ no nso sɛ the calling of Abraham was a command that goes with principles. Onyame frɛ no no ɔka kyerɛ sɛ firi ha ba firi no ɔsan ka kyerɛ sɛ kɔ ha. What I say? Firi ha kɔ ha. What I say? So leave and go is a command given to Abraham from the Lord. Eti no onyame ɛde ahyɛdeɛ bi yɛ de ɛto n'anim sɛ Abraham ufiri ha no san kɔ baabi a me Nyame mayɛ dɛ makyerɛ sɛ kɔ no. Na me bebie o key bi yɛ ready na ti asɛm ba bɛka yi. Ɛbɛde hyɛ pa. Principles. Sɛ onyame frɛ obi a there is a principle. If God want to bless you, there is a principle. Onyame en sɔre prɛko pɛ en kase mahyire nipa just like that. There is a principle. Let me can ye example bi so obi a ɔkwan ɔfa so odi yi and the hukum nipa kora wadi yi, but in the scripture no Bible mu de ne there is a principle. And until you follow such principles no ebe de ama wo say obetimi enya Nyankopɔn hyira ama na yɛ ayeyi Awurade hyira ba. Now prim means first, simple means law, which is first law. Now shall we say God promised to Abraham has a sevenfold structure. Onyankopɔn fra wo frɛ Abraham nyina no na wo nhyira bi a ɔpɛ sɛ ɔde ma no. Ɔwɔ nneɛma bi a ɔpɛ sɛ ɛba na brabo mu. Ɔwɔ level fufuro bi a ɔno Nyankopɔn pɛ sɛ Abraham no ekuduru. But due to nneɛma nketenkete bi na ɛbɛn Abraham ti atwa sɛ ɔno Nyame yi Abraham firi hɔ. Ɛba so ate ase ɔno Nyame no atwa sɛ oyi Abraham no firi saa bea hɔ sɛ ne bɛyɛ a ne botae ana ne nhyira betimi aba mu ayɛ dɛ ɛde ama no. Enti na Nyame ka kyerɛ sɛ ɔmfiri baabi a ne papa teɛ ɔmfiri man na ɔte mu no, because already no na Abraham no na ne papa abusua no na wɔn som bosom. Papa na nkasa no ɛsom bosom. Na sɛ Onyankopɔn so ntimi nhyira obi abra nipa ne te abosom fie ma ne nye yi nti no etwa sɛ Nyame yi ne firi hɔ ana Nyame ka kyerɛ ne sɛ ɔmfiri hɔ no mansa na ne nhyira no bɛba aba. Praise God. Good. Enti na Onyankopɔn de saa hyɛdeɛ no ɛto hɔ ma Abraham no. Enti na ɛyɛ two things. Sɛ Abraham bɛkɔ na obɛyi nhyira. Sɛ ɔnkɔ na ɔbɛtena baabi a ɔtena na Nyame botaeɛ no nyɛ dɛ ɛma mu ma no. So the first key, the scriptural key, the first scriptural key to success is obedience. Praise God. Me say that ɛyɛ osutie. Bible says sutie yɛ sin afɔrebɔ. Obedience is better than sacrifice. Onipa sɛ woyɛ sutie ma Awurade a unhyira bɛn o.
wani mu nyam bɛn o nko so bɛn o mbrɛ ansa na nyame ahyira wo na ɛno na Satan hu a amana yɛ deɛ ma Kristofo bebree nti ama nipa bebree pɛ the blessings of God but they don't want to obey. What I say, many of us are seeking for the blessings of God, but we don't want to obey. And Bible also say obedience is better than sacrifice. Amen. Obedience is better than sacrifice. Abraham obey God, the principles of God. The Bible say follow ye no. Ne nsa ka abɔhyɛ no na akristofo bebree yɛbɔ mpaeɛ yɛde Abraham din bɔ mpaeɛ yɛyɛ Abraham asefoɔ onyame ka kyerɛ Abraham sɛ ne obɛhyira no ne ɔbɛdome no yɛde bɔ mpaeɛ da bia but ɛyɛ na yɛwura firi sɛ before sɛ onyankopɔn ɛba bɛhyira Abraham no there was a principles. Before say Nyame bɛhyira Abraham no na principles bi wɔ hɔ ɔma ne principles bi command bi bae command no na o follow ye ɛna ne nsa timi ka ɔno Abraham ne bɔhyɛ enti ɛwɛade bi promise a Nyame de ma Abraham ebi ni before say command ne bae before say promise ne bɛba no command na chi no asɛm a onyame ka kyerɛ Abraham no wɔ sɛ I will make you a great nation. Number 1. Number 2, I will bless you. Number 3, I will make your name great. Number 4, you will be a blessing. Number 5, I will bless those who bless you. Number 6, whoever curse you, I will curse. Praise God. Tiniba, whoever curse you, I, the Lord, will curse that person too. Adentia. Abraham, a follow Nyankopɔn, adi ne mmara nsɛm so. Enti ne twa sɛ Nyame bɔ hyɛ yɛ de ebam, ɛde ɛma no man yɛ de. Hallelujah. Tiniye, ne ɛtɔ so 7, Nyame ka kyerɛ Abraham. Or say all people on earth will be blessed through you. Enti ene yes Abraham asefo yedi Abraham ade Abraham sira no the Abrahamic blessing is upon us. Ye can nsem bebree. Hallelujah. But I was saying hwe hu ne say Abraham pay price bi ansa na ne nsa ebeka boshe. So the first key in the Bible to success, so the gospel success key, and it say obey obedience to the Lord. Obedience to the Lord. Adia wo nyame chiri ne life mu ne say obey disobedient. Umfara sem onye hwe. Umfara mmara nya hwe. Ase wo mu nyame, ase wo mu nyame, ase wo nsuro nyame, ase wo mfere nyame, ase wo di nyame ho few. Wo sa nipa no te Nyankopon the day wo Nyankopon be yi ne sa firi so no, you are finished. I'm telling you, you are finished. Amen. Yes, so if Abraham didn't obey the principles of the law, Abraham will not achieve all these blessings or promise given to him by God. He said, Abraham, when you see here, Kasana we can send a day. And in Shadi the whole by principle so that at the whole. Hey, it you know, at the same baby, Okotadia was set. And Bray Hono, and also Fulu. Who Fulan at the bed at the Bemont. Amen. It's the ancient MY. Na se nyame pese wo shirawa, you have to obey the principle of medical order that. Na shanu say
Principle comes before blessing if you obey. What I say, T verse 1, verse 2 ni nyina saa na ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ yɛn. Na yɛwɔ nneɛma baako fo bi wɔ hɔ ma mpɛ sɛ me na ɔka ho asɛm na ɛboa yɛn ɛka the keys no ɛhomadi kan ama 1 a ɛno no yɛ obedience. Amen. Obedience. Ɛna number 2 wokan Psalm 1 verse 1 to 3 say nhyira no onipa a ɔnnante abɔnefoɔ agyina mu na wɔn nyinaa na bɔnyɛfoɔ kwan so na wɔntena firifoɔ tenabea na mmom Awurade mmara so n'ani na saa nipa no dwen Onyankopɔn mmara ho anɔpa awia ne anadwo. Praise God. Na hyɛ no nso sɛ if you want to be blessed by God, the second key to success, and it said, not walking in the counsel of the wicked. You only baby wɔ hɔ a baabi a yɛnka nyame asɛm nko ara na ɔtena, baabi a yɛbɛbɔ Nyankopɔn din ɛhɔ deɛ kora de ɛyɛ n'akyiwadeɛ koraa ɔmpɛ koraa, baabi a ɛnsɛm fata, baabi a wɔn a wɔkita adwene a ɛmma nyame anim nyame nnadi ɛhɔ nko ara na ɔtena no. Saa nipa no hyɛ no nso mebɛsɛ mede ka asɛm bi kyerɛ wo. Yidie kakraka ɛwɔ wiase nyinaa ne sɛ ɔde bonyani bɛsa kyerɛ n'adwene wɔ make heaven. Ɛno no wokita wiase agyapadeɛ nyinaa. It is the moment a wo ne wicked people bɛnante no, saa mmere no mu no ɛna walusu biribiara. Praise God. Saa mmere no mu na wayɛ dɛ walusu biribiara. Nti hyɛ no nso ma me paa na ɛmmoa me. Nti no the key number Ephesians 2 ne sɛ wobɛtwe ho afiri ne bɔnyɛfoɔ abɔnefoɔ ɛho. Yɛhwehwɛ wɔ ne bɔnyɛfoɔ mu a yɛnhu ɛno ɛne ɛma nyame bɛn wo. Hyɛ no nso ma me paa na ɛmmoa yɛ nyinaa. Ne ɛtɔ so mmiɛnsa, stand in the ways of sinners or sit in the seat of mockers. Amen. Sɛ ɔnante abɔnefoɔ agyina mu na ogyina ne bɔnyɛfoɔ kwan so, afirifoɔ tenabea na ɔte, baabi a yɛbɔ amanfoɔ nipa twa hyia di amanfoɔ ho fɛw no ɛhɔ na ɔtena. Dabi ti woka Bible sɛ nhyira no onipa ti saa word we no ɛnyɛ figurative literal, ɛyɛ plain literal, ɛyɛ adeɛ bi a wonkɔfa nkyerɛ asɛm mfiri baabi ma. Ɔse nhyira no onipa ɔnante abɔnefoɔ agyina mu. Na sɛ wotɛn ne asɛm no a obi ɔnante abɔnefoɔ agyina mu biara no automatically ɔnyɛ nhyira. 2 egyina ne bɔnyɛfoɔ kwan so biara no so no automatically ɔnyɛ nhyira. Ne nante ɛfɛnsɛn ne tena afirifoɔ tena biara so no automatically ɔnyɛ nhyira. Iti time biara wote hɔ no ma wonya sika but wonni asomdwie. Iti wɔnkɔ wɔ hɔ no ma ɔmo wɔ sika but asomdwie deɛ asomdwie no abɔ wɔn. Onyame nhyira ne ma onipa yɛ ɔdefoɔ ɔbrɛ adwuma anyɛ dɛn ɛmfa bi nka ho. So the blessings of God is living in peace. Sɛ wotena ase asomdwie mu. What I say? Yes, the blessings of God is living in peace. Sɛ wotena ase wɔ asomdwie mu. Na bibiara ntete bibiara nhaw. Wonya a wobɛdi, woanya a wote wo baabi wodwene wo ho. Wone obiara ani asɛm. What I say? Tem biara ɛsiane sɛ wofa kwati kwan bi so na opposition wo ho yi
fa abonefoɔ kwan so afedifoɔ tenabea ne ne bɔnyɛfoɔ gyina mu no nti no ebere biara no ase obi pamo tem bia try so obi ditro woni asomdie wo sora no pakra na wo paase bia de be cover wo ho abrabo esan nsem bia wakokenti woni asomdie amen share so ma na my abadi shira pa awasa kwa so nye to so biu Joshua chapter 1 verse number 8. We are very, 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 very serious. And so many Christians don't know. They don't want to know. Because it's easy. Joshua chapter 1 verse number 8. Or say, do not let the book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. So okay, Psalm 1 verse 1 na 1 to 3 no eba na say shira no nipa onante abonefo agina mu no nya ne bonyefo kwan so no tra fedi for time bia na mu awurade mra so ne no dwe awurade mra ho awia ne anajo tiu odwen o meditate unyame asem no meditate e wo ho day and night. Sana Joshua chapter 1 verse 18 so be ka meditation no e wo say do not let the book of the Lord depart from your mouth. Meditate on it day and night. Ebenya meditate day and night was Psalms. Ebenya meditate day and night. Joshua chapter 1 verse number 8. So, one of the greatest key back also etimo onipa edi wa abrabum tenase wa asomdwe mu any problem wa abrabum ne say sa nipa no odwene nyankopon asem ho anopa awia eni anajo one say because of say enyi nyankopon ho na odwene ntino na ewia se ho nwene kwa ase ho asem kwa na odwene ntino da bi e ma pressure e da wo so physical realm no automatically but na pressure e da wo so wo do ho compare obi ni obi aye na wapese oye bi wo so obi isa ado a wapese o sabi adentia ni e wo so odwene ho no ye na odwene ho. The Bible say Mary ne Martha Mary tie nyame asem na Martha no odiane Martha ka kire Yesu say ura once Mary emma ma me ya adwuma no bi if Yesu anu say o ha ho woni ema bebre ya ka ye ho woni ema bebre na asema Yesu ka ene say ne Mary ayi die we yi ade pa onya me sem te say se unim nyame asem obi na ada ho. Amen. Shenu sumame na emwa na wokan Joshua ne ba che kaka say eno na bema wa kwan asiwie na ayo jojo eno na you will be successful and prosperous. Then I feel now better masem na see you say your success and your prosperity obi betime nya wiase agapade nyina sika ne dan ene ayi nyina na woni asomdwie. So the scriptural key to success say nyame mu safoa obetimi de anya asomdwie e wa setram ne abrabo mu no ene say number 1 obey obedience to the law. 2 obey you ho free the bonyefo kwan so. 3 obey you ho free afedifo tenabea. 4 obey you ho free efense abonefo agina mu. Amen. Na last one na so no as a 5 was a 4 no say emanya me asem free wonu mu da dwene ho anopa awia ne anajo ene kakra me de bre wo no awadi shirawo na wonte na nimu nchirawo. The scriptural key to success
medin de King So Bless anaasɛ Ernest Abrifa. Awurade mmie kwan ma wo da foforɔ ɛbɛsia ahyia. Bye bye.